everyone. Myself, Pratali Modak. On behalf of Modak Academy, I extend a warm and heartfelt welcome to everyone present at this international building. Today's thought-provoking topic is conscious cosmos, environmental ethics in Jainism with special reference to food and water. The environmental challenges of our time compel us to rethink our relationship with nature. Jain philosophy, one of world's oldest living traditions, offers a profound vision of a conscious universe founded on non-violence, compassion, and ecological harmony. Through its ethical perspectives on food, water, and all forms of life, Jainism inspires us to cultivate a more sustainable and responsible way of living. It is our great honor to have with us Dr. Tomoghna Sarkar, Assistant Professor, Department of Philosophy, Jadavpur University. Dr. Sarkar is a distinguished scholar specialized in Indian philosophy with special interest in Jainism, Nyaya, metaphysics, and philosophical logic. He joined Jadavpur University in 2019 and has also taught at several renowned institutions, including the Ramakrishna Mission Institute of Culture Golpark, where he has been teaching Jainism since 2022. He is the author of numerous research papers and books, including significant work on Jain epistemology, vegetarianism, and dietary practice, contributing immensely to contemporary discussion on Jain thought and environmental ethics. We are privileged to have such an eminent academic and inspiring thinkers with us today. Now, without any further delay, please join me in giving a warm virtual welcome to Dr. Tomoghna Sarkar. Sir, the virtual podium is yours. Thank you. নমস্কার, আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমি প্রথমেই মোদক ট্রেনিং একাডেমি এবং তার কর্ণধার মিস্টার গণেশ মোদক এবং ডক্টর গার্গী দে, এদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাকে এই জৈন ধর্ম এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জৈনদের যে এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স সেই সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তো আমি একটা পিপিটি প্রস্তুত করেছি, তো আমি প্রথমে ওটা একটু শেয়ার করি, তারপরে আমি আমার বক্তব্য শুরু করব। দেখা যায় তো? No, sir. হুম, দেখা না যাচ্ছে? স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এক মিনিট, আমি এটা একটু- স্ক্রিনশটটা করে নিন, স্ক্রিনশটটা হয়নি এখনো। স্ক্রিন শেয়ারটা করবো না, এক মিনিট, কি হলো, প্রবলেম তো হচ্ছে। এটা চলে যাচ্ছে কেন? এক মিনিট।
স্ক্রিন শেয়ারের যে অপশনটা ওখানে গিয়ে এন্টার না, শেয়ার না, একটুখানি একটু আগে হচ্ছিল, আবার কি হলো? এক মিনিট। হ্যাঁ, এবারে হচ্ছে, একটু দেখুন। না, শেয়ার আসেনি এখনো। এসেছে? আপনি একটা কাজ করুন, কোথাও হয়তো টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। এই তো, হ্যাঁ এবার হয়েছে। হ্যাঁ, এবার ফুল স্ক্রিন করে নিন, হয়ে যাবে। ওকে, হ্যাঁ, ওকে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। ওকে, নাও এভরিথিং ইজ ওকে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। Excuse me, Tomoghna sir, ওকে, is it ইয়েস, possible to make it হ্যাঁ in বলুন। bilingual? That means many of our audience they just can't follow Bengali. Are you getting? ওকে, আমার কথা ওকে, শোনা নো, যাচ্ছে? I am comfortable with English, but I okay, okay, I will share, হ্যাঁ, I will share screen, and my PPT is in English, so I will uh, lecture in both English and Bengali. Okay, Yes, thank you. am I audible? Yes. Okay. Now the topic of my lecture is conscious cosmos, environmental ethics in Jainism with special reference to food and water. So I will emphasize mainly on food and water. So there are, but there are many aspects of environmental ethics in Jainism. But before going into the focal topic, I will start by giving a background to the environmental ethics in Jainism. So in present days, what we refer to as Jainism has its historical root in the non-Brahmanical ascetic tradition, Sramana tradition, prevalent in the region located to the east of the confluence of Ganga and Jamuna from a very ancient period, even prior to the birth of Siddhartha Gautama, the Buddha. So, আমরা আজকে এখন আমরা যাকে জৈন ধর্ম বলি, তার যে ঐতিহাসিক ভিত্তি সেটি নিহিত আছে অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। সেই ভারতীয় ঐতিহ্য, সেটাকে আমরা পরবর্তীকালে সংস্কৃতিও বলে থাকি, সেটার নাম হচ্ছে শ্রমণ সংস্কৃতি বা শ্রমণ ঐতিহ্য। এটা অতি প্রাচীন। এর অনেকে দাবি যে ট্র্যাডিশন তার প্রায় সমসাময়িক এই শ্রম ট্র্যাডিশন, যেটা ভারতবর্ষে ছিল, এবং লোকেশন ইন দ্য কনফ্লুয়েন্স or in the east side of the confluence of Ganga and Jamuna, that is আমরা যাকে গঙ্গা যমুনা দোয়াব বলি, সেই গঙ্গা যমুনা দোয়াবের পূর্ব দিকে এই সংস্কৃতিটা from the very ancient period it was being developed. এবং মনে রাখতে হবে যে এই যে শ্রম সংস্কৃতি, সেটা কিন্তু গৌতম বুদ্ধের technical glitch.
So what I'm saying that Jainism, the ancient name of Jainism was the Nirgrantha tradition, which was a form of Sramana tradition or an offshoot of Sramana tradition. And Nirgrantha brand of asceticism means, Nirgrantha actually means free from all bonds or bindings of karma. So the aim of Nirgrantha, that is the ancient name of the Jainism, was Nirgrantha tradition. The primary aim was the eradication of karma in an effort to achieve human omniscience and the consequent liberation without seeking any external, albeit divine help. সুতরাং জৈনরা বা নির্গ্রন্থ ট্র্যাডিশন, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যে এই কর্মবন্ধনের থেকে মুক্তি লাভ করা এবং তার মাধ্যমে মনুষ্য সর্বজ্ঞতা লাভ করা। অর্থাৎ মানুষ যে সর্বজ্ঞ হতে পারে এবং মানুষই সর্বজ্ঞ হতে পারে, এবং সেখানে কোনো বাহ্যিক বা দৈবিক কোনো সাহায্য ছাড়াই মানুষ নিজে সর্বজ্ঞতা লাভ করতে পারে। And that state of omniscience can be achieved only by the eradication of karma. Karma, I will later talk about something about karma. So Nirgrantha, from the beginning, their effort, their srama was to eradicate karma. And another aspect of Nirgrantha tradition was the belief in the existence of pure soul, existence of pure, that means non-physical conscious reality. So Jainism, from the beginning, they believe that there is a non-physical pure conscious reality, and there is also physical reality, so they are dualist. সুতরাং এই দুটো তত্ত্বই তারা মানছে, কিন্তু এই পিওর সোল বা নন ফিজিক্যাল কনসিয়াস রিয়েলিটি, এটা কিন্তু প্রথম থেকেই তারা স্বীকার করে। এবং যে কর্ম সেটা হচ্ছে এক ধরনের ফিজিক্যাল রিয়েলিটি। সো কর্ম ইজ বাইন্ডিং সোল, which is non-physical, and karma, which is physical. So physical reality is binding, is acting as bond upon conscious reality. That is the concept. So we are basically all the living beings. So and all the living beings are essentially pure soul, and they are bound by the bondage of karma. Now, each part of the universe, each part of the cosmos, they have a very elaborated concept of cosmos. It is not limited to only this observable universe, but it also includes unobservable universe also. So, but each part of the universe or cosmos is filled with jiva, that is the living beings with soul, and ajiva realities. Ajiva means physical realities. So এই যে আমাদের সমগ্র বিশ্ব, এবং বিশ্বের এদের জৈনদের খুব একটা সুন্দর তত্ত্ব রয়েছে যে তারা বিশ্বকে বা কসমোলজিকে কিভাবে দেখছে। তো যেখানে এই ফিজিক্যাল রিয়েলিটি এর গমন সম্ভব হয়, but the movement of physical reality is possible, is cosmos. So সেখানে এই যে ইউনিভার্স বা কসমস, সেখানে তার প্রত্যেকটা অংশ, each part is filled with both types of realities, jiva and ajiva. Jiva is eternally free. It is pure consciousness, as we have said. And embodiment or bondage of the individual consciousness happens due to its connection with a specific type of non-conscious matter called karma. Karma is also called a type of pudgala. Pudgala means
in general term or in simpler terms, Pudgala is a type of matter, is matter. And so each embodied living being like us, আমরা হচ্ছে প্রত্যেকেই দেহি জীব, embodied living being. So we are constituted by a conscious force, we are conscious force, that is soul at its core, and we are and our body. So there are different layers of bodies. The subtlest layer of body is called the karma body. Karma body is the subtlest matter or material sit upon consciousness. There are other bodily layers as well, but the subtlest layer of body is karmic body, which is the subtlest layer of physical particles upon the conscious force, upon the Atman or Jiva. So cosmos, which is called Lokakasha, is permeated by different kinds of embodied living beings. There are many types of living beings in this cosmos. There are celestial beings, which are called devas. Devatas, they are also a kind of jiva. There are hellish beings. There are different types of microorganisms. There are human beings and the whole animal kingdom. There is plant kingdom. All these are jivas, different types of jivas. But the uniqueness of Jainism is that they accept that even earth, air, water, fire, clouds of dirt or earth, drops of wet water, bursts of flame or fire, and gusts of wind or air, these elements are also jiva. This is the uniqueness of Jainism, that they hold the khiti of tej morut, এরাও কিন্তু জীব এবং এদেরও আত্মা এবং দেহ দুটোই আছে। সুতরাং শুধুমাত্র the kingdom of jiva is the concept of jiva in Jainism is very wide. So life pervades not only animal kingdom, but also elements like water, air, fire, earth. So these are potential bodies of the soul. So water, air, fire, earth, khiti of tej morut, tara kintu they can act as the body of the soul. So they may remain as mere bodies, they may remain as chemical compounds, they may remain as physical particles, but they can also be endowed with the soul. So water, air, fire, earth are also called the jiva. So the whole universe, the whole cosmos is conscious according to Jainism. So as human beings, environmental care is both a moral duty and a spiritual path. And that environmental care must emphasize on the Jain principles of non-violence, restraint, and reverence for all forms of life. There are different types of ahimsa. The non-violence or non-injury is the primary principle in Jainism. So our view towards environment, our view towards the conscious cosmos must be regulated by the principle of non-violence and non-attachment. So we will talk about it later, about the principle of non-violence. First we have to see the Jain classification of living beings. So
according to Jainism, as you can see, that living beings are primarily divided into two types. One is liberated and another is non-liberated. Liberated means the souls which uh, have gained liberation, which are free from rebirth. These souls are called siddhas, perfected souls. They are uh, they are not uh, um, they are not bind. They are free. They are not bind by karma. They are not bind by the bodies. And all other living beings like us are non-liberated samsari, that is souls which are bound in the cycle of birth and death, which are bound in the cycle of rebirth, all worldly beings. And among the samsari jivas, non-liberated beings, they are distinguished by means of senses or sense organs or sense faculties. One sensed or immobile living beings, they possess only the sense of touch. শুধুমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে একেন্দ্রীয় জীব। তাদের আরেক নাম হচ্ছে স্থাবর জীব। এই একেন্দ্রীয় স্থাবর জীব তারা এই এদের মধ্যেই পড়ছে এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত। এদেরকে বলা হয় যে ক্ষিতিকায়, এইভাবে দেখা হয়, ক্ষিতিকায়, অপকায়, হ্যাঁ, তেজ কায় এবং মরুত কায়, এবং তার সঙ্গে প্ল্যান্ট বডি, বনস্পতি কায়। So they possess only the sense organ of touch. That is why they can be called jiva. There are other jivas, the two sensed or dindriya jiva. They have touch and taste. Okay, sorry, touch and taste. স্পর্শ এবং রসন। তো এদের মধ্যে এখানে অনেক ধরনের জীব রয়েছে, দ্বিইন্দ্রিয় জীব, লিচেস, আর্থওয়ার্মস, জোঁক বা কেঁচো, এরা সব টাচ এবং টেস্ট, স্পর্শ এবং রস। ত্রিইন্দ্রিয় জীব, থ্রি সেন্সড, টাচ, টেস্ট and smell. So smell is added. Ants, termites, bed bugs and others. These are three indriya jiva. Four sense living beings: touch, taste, smell and sight. চক্ষুর ইন্দ্রিয় যোগ হচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছে bees, flies, mosquitoes, spiders, wasps. সুতরাং এরা সব হচ্ছে মাছি, মাকড়সা, মশা, মৌমাছি। এদের হচ্ছে স্পর্শ, রসন, ঘ্রাণ এবং চক্ষু, এই চারটি ইন্দ্রিয়। এবং ফাইভ সেন্স বিংস, দিজ আর পঞ্চেন্দ্রিয়, যেমন আমরা হিউম্যানস। there are other five sense beings as well, even celestial beings, দেবতা, তারাও কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত। এবং আরো অনেক অ্যানিমাল আছে, হ্যাঁ, তারা পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় জীব, তাদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে রেশনাল উইথ মাইন্ড and non-rational without mind. So with mind means the five sensed living beings which who are self-aware, and there is the integration of information. So যারা যে সকল পঞ্চেন্দ্রিয় জীব, তারা স্বসংবেদন আছে এবং অন্যান্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া যে তথ্য তাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য রোল অফ মাইন্ড। মাইন্ড ইজ কল্ড সর্বেন্দ্রিয়। এবং সমস্ত তথ্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা পাচ্ছি তার ইন্টিগ্রেশন যে করতে পারে, তারাই হচ্ছে সমনস্ক জীব, দ্য jiva with mind. Humans are সমনস্ক. There are other animals, higher animals and gods, they are also with mind. And there are other five sensed beings which can be without mind. So they do not have the capacity of self-awareness. Now, the greater the number of senses that living beings experience the world with,
the greater their physiological and psychological complexity. So এই সেন্স অর্গানের এই যে লিস্ট, এটা যত এগোচ্ছে তত তারা কিন্তু কমপ্লেক্স অ্যানিমাল হচ্ছে, কমপ্লেক্স জীব হচ্ছে, তারা তত জটিল জীব হচ্ছে, এবং তারা যত জটিল জীব হবে তাদের কিন্তু দুঃখ অনুভূতির ক্ষমতা তত বেশি হয়। তাদের দুঃখের বা তাদের ব্যথা তারা তত বেশি পাবে, তারা দুঃখ তত বেশি পাবে তাদের যত ইন্দ্রিয় থাকবে, এবং যারা উইথ মাইন্ড হবে তাদের কিন্তু দুঃখ অনুভূতির ক্ষমতা তত বেশি হবে। এবং ইন্দ্রিয়ের তাদের সংখ্যাধিক্য অনুসারে কিন্তু ব্যথা এবং দুঃখ অনুভূতির ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে, এবং সাইকোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল কমপ্লেক্সিটিও বেড়ে যাচ্ছে। So even but the interesting fact is that the one sense beings means which are called sthavara, earth bodied, water bodied, fire bodied, air bodied, and plant bodied. They are also ethically significant. They are also living. And natural elements like trees, rivers, mountains, they are revered as living entities deserving our ethical reverence. So violence, but এবারে হিংসা কিন্তু নির্ভর করছে তার যে গ্রেডেশন, there are gradation of violence, সেটা নির্ভর করছে কিন্তু যে আমি কার উপরে হিংসা করছি। যদি আমরা একেন্দ্রিয়ের উপর হিংসা করি তার হিংসার যে এথিক্যাল মেরিট সেটা কম হবে। আর যদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় উইথ মাইন্ড, তার উপরে কিন্তু হিংসার যে নৈতিক গুরুত্ব সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। তার প্রতি যে হিংসা, পঞ্চেন্দ্রিয় সমনস্ক পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতি হিংসা, সেটা কিন্তু সর্বাধিক হিংসা হবে। ওয়ান সেন্স বিং, তার প্রতি যে হিংসা সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম হিংসা হবে। সে এইভাবে ওরা হিংসার একটা গ্রেডেশন করছে। So they follow principle of lesser harm, little good, large injury. যেখানে অল্প উপকার পাওয়া যাবে কিন্তু সেখানে তার পরিমাণে তার জন্য অনেক হিংসা করা হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। সুতরাং এইটা হচ্ছে নৈতিক প্রজ্ঞার নীতি, প্রিন্সিপাল অফ লেসার হার্ম, little good where there is little good but large injury. So we have to avoid actions that cause disproportionate harm for minimal benefit. We have to choose actions that minimize violence when unavoidable. So universal non-violence is not possible, and Jainism is also not expounding the universal non-violence. They are providing a theory of non-violence which is rationalized, which is prudent. So we have to choose actions that minimize violence when there is unavoidable, when the violence is unavoidable. And in that case also, we have to be violent with remorse and intention. আমাদের কিন্তু ইন্টেনশনাল ভায়োলেন্স চলবে না, এবং যেখানে আমরা ভায়োলেন্স করছি সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা প্রায়শ্চিত্তের অনুভূতি, একটা রিমোর্স থাকতে হবে। Michhami Dukkadam is one of the most important expressions in Jain religious practice. It means a way of seeking forgiveness from all living beings for harm caused knowingly or unknowingly in thought, word and deed. যদি কোনোভাবে আমাদের কোনো হিংসা হয়েও যায় তার জন্য কিন্তু আমাদের এক ধরনের ফরগিভনেস বা ক্ষমা চাইতে হবে। It is the general practice. And there is another dictum of Jainism is that paraspara upagraha jivanam. The function of living beings is to support one another, is to live and let live, which is nothing but an extension of the principle of non-violence. So paraspara upagraha jivanam is an expression of non-violence. It emphasizes on the interdependence of all life forms. So all life forms, including earth, air, water, fire, plant, and others, they are interdependent
So we must act with care and moderation. Jainism, in this way, uh, vouches against excessive consumption and unsustainability. And not only these practices are ethically important, they are also relevant to the spiritual progress. So if we want to have to gain spiritual progress, if we want to be free, if we want to have liberation, then reverence for all jivas is necessary. So it vouches for collective well-being. All life forms has intrinsic value. Violence to even the smallest beings is karmically significant. So they promote restraint, reverence, and responsibility to all life forms. These are some examples of different jivas. These are ekendriya sthavara jiva. Sthavara means which they cannot move. They're without any movement. These are all examples of earth-bodied, water-bodied, air-bodied, fire-bodied, and vegetation-bodied. Now, all these topics can be taken, but today I am going to talk about the Apakaika Jiva, water-bodied beings. The principal argument in Jainism for supporting earth, air, water, fire, bodied living beings is that the embodied souls or life can exist without any DNA or RNA structure of their own. This is the presupposition. So life does not necessarily require any DNA, RNA structure or cellular structures. This is the claim of Jainism. DNA, RNA structures are required for some jivas, but not for all kinds of life forms. And earth, water, fire, air, they may exist as non-living matter. As I have already said, that as physical matter, as chemical compound, they can exist as merely chemical compound. But jivas or souls may also occupy them as bodies based on past karmas. সুতরাং জীব কিন্তু এই তৃতীয় তেজ মরুতকে নিজের শরীর রূপে গ্রহণ করতে পারে according to their past karma, according to the past karma of the জীব. So earth, air, water, fire, they become embodied living beings. And একইভাবে তারা কিন্তু জীব বা সোল কিন্তু এই আর্থ, এয়ার, ওয়াটার, ফায়ার বডি তাকে কিন্তু ছেড়েও চলে যেতে পারে. Then they will simply be the dead body. So dead bodies of, similar to the dead bodies of animals, dead body of earth, air, water, fire is also possible. But unlike animal dead bodies, the same soulless earth, water, fire, air bodies may be occupied by souls or jivas again. It also difference. So soulless earth, air, water, fire bodies, they may be again occupied by souls. কিন্তু অ্যানিমাল ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে যে শরীরটা পরিত্যক্ত হয়েছে তাকে আর আবার কোনো সোল সেখানে আসবে না, অকুপাই করবে না. সুতরাং earth, air, water, fire body, they can act as zygote, but not animal dead body. We all know that how water is important in our life. Abundance of life on earth began in a water-rich environment, interacting with the primitive atmosphere of earth. Water is essential to all living beings. Human body itself is composed of 50 to 70% water. Human beings, as the fetus of human beings, we all lived in the amniotic fluid in the mother's womb. And amniotic fluid is primarily water. So we all acknowledge water's role in sustaining life. But Jainism emphasis is that
water is not only important for our life, water itself is a living being. এবং জলই জীবন, মানে এটাকে আইডেন্টিটি স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখতে হয়। জল নিজেই জীবন। জল আমাদের জন্য জীবন শুধুমাত্র এটুকু নয়, জল নিজেই একটি জীবন। সো সিঙ্গল ড্রপ অফ নর্মাল ওয়াটার contains uncountable jivas which together possess a single body made of water. This is the metaphysical part. I will not go into the detail how a water soul is formed, how water soul how a water soul occupies the water body. It is a metaphysical thing. A drop of water contains countless souls. একটা জলবিন্দুতে কিন্তু অসংখ্য সোল বা আত্মা রয়েছে। A drop of water, we have already said that a drop of water has sense of touch. স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। A drop of water has vital energy for respiration, and it is also, in a figurative sense, we can say, a drop of water has the capacity for nourishment through molecular aggregation. These fundamental capacities support that the bodily existence of water bodied jivas. Water can exhibit 8 types of touch sense. খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা জৈনিজমে দেওয়া হয়েছে যে কত ধরনের স্পর্শ জলের থাকতে পারে। There are vibratory properties, cold and hot. Water has charge, positive charge and negative charge, so electrical surface properties. H2O water is a polar molecule with positive pole at hydrogen and negative pole at oxygen. And Jainism also said that water has positive and negative charge. There are observations suggesting lifelike behavior of water. Some lifelike traits are seen in water. For example, water has energy exchange capacity. Water can fix and transfer energy directionally. And water molecules can self-assemble into cell-like structures. There are many traits which indicates that that water has energy exchange capacity. And water can also storage information and transmit information. Water can be trained or characterized by external stimuli. This trained water is the principle underlies homeopathic potency making. আমরা বলি যে হোমিওপ্যাথিতে potency, সেটাও কিন্তু এই প্রিন্সিপালের উপরে ভিত্তি করে আছে যে water can carry information. Water can be trained. So water retains and passes on informational imprints. এটাকে যদিও এখন মডার্ন সায়েন্সে অনেকে বলতে পারে এটা সিউডো সায়েন্স, বাট হোমিওপ্যাথি and also some other therapies, they believe in this trait of information storage and transmission of information by water. Some experiments also showed that water can respond to human emotion and sound. Experiments show speech and music can affect water's molecular structure. The crystals of frozen water can be beautiful or ugly, depending on whether the human speech or thoughts directed to it are positive or negative. যেভাবে আপনি পজিটিভ নেগেটিভ থিঙ্কিং করছেন, দেখা যাচ্ছে যে ক্রিস্টালস অফ ফ্রোজেন ওয়াটার, সেগুলোর কিন্তু তার যে ফরমেশন গুলো, সেগুলো বিউটিফুল ফরমেশন হতে পারে বা আগলি ফরমেশন হতে পারে। এরকম এক্সপেরিমেন্ট কিছু কিছু করা হয়েছে। এক্সপেশালি ডক্টর মারুসো ইমোতো, he performed that kind of experiment. And he also pioneered a therapy called hadotherapy. Hadotherapy means the hydrotherapy and the therapy which relies on the energy transformation capacity of water. Ancient Indian texts are abundant with reference to sacred
and therapeutic use of water. We all know that water in various ancient texts was used as cursive or harmful use, as well as also some beneficial use. So it depends on the information transmission and sensitivity to speech and music. Researchers have also shown that the shape of human tears depends on the emotion of a person at that given moment. Tears of happiness have less complex structure than the tears of pain. It has also been experimented by some researchers. All these traits indicate that water itself is a form of life. But the primary focus must be on non-violence. So must avoid any kind of harm to mobile living beings. First, to living beings. Living beings are those that starting from the two sensed living beings. They are mobile. One sensed are all immobile. So the primary focus of non-violence is to avoid any kind of harm to mobile living beings, starting from the two sensed animals. And laypersons should minimize harm, and monks must strictly avoid harming water lives. Monks use non-living water only. So since water is living, and but we have to drink. So there is a dilemma which the Jain monks faced. So they make water non-living by boiling or mixing additives to it. So boiling water is a method followed by not only monks but also other Jain peoples. So Jain munis or Jain monks, they use lifeless water for drinking and cleaning. They also have some bathing practices that we have to minimize the usages of water, minimal and recycled water for hygiene, and they also avoid stepping into water or walking in the rain. So we must avoid abundance use of water. Boiling water is a very common practice in Jainism, not only for spiritual purpose, but we all know that drinking of boiled and filtered water has many health benefits as well, including digestion, blood circulation, and reducing harmful oxidants and others. There is an ethical dilemma. I'm skipping this ethical dilemma of boiling water. But the main point is that intentionality matters. Intentional violence and violent mentality incur greater karmic demerit. So we must, where violence is unavoidable, like we have to drink water, so violence is unavoidable, but it must be done with remorse, it must be done with restraint, which is less unethical. So minimizing harm, we have to try minimize harm beyond boiling. We have to control water wastage. We have to avoid polluting water sources and use water mindfully with awareness of its living nature. In later Jain texts, water becomes a focal object of meditation. So water can be meditated upon. Concentration on living water brings the mind of a practitioner to a place of focus and calm. Next, we come to the topic of food. Food is important. Biochemical radiations and bioenergies. These food is not only important for our physical and mental well-being, it also has some
spiritual meaning or spiritual import, which we will see. Foods taken through mouth not only sustain our gross physical body, including mind, but also affect and produce various biochemicals and neurotransmitters, which often determine or regulate our behavior or conduct. So how we feel, think, or act is dependent on our food habit. So a diet conducive to the right conduct maintains a sound physical and emotional health, and it is also helpful for the spiritual journey. As our body is a result of karmic accumulation, and food being necessity for sustaining the gross physical body. In the spiritual journey of shedding karmic particles and thus of body, non-eating rather than eating carries much spiritual importance. So eating is required only for some physical as well as some mental activities, but spiritually, non-eating or upavas, anasana, is more spiritually important than eating. But as long as the body exists, it must be maintained to continue the spiritual journey. So right balance of physical and mental health is essential for practicing spiritual discipline, and food's dual role is that it provides nourishment for the body and it also regulates our emotion. So to maintain sound physical and emotional health, we have to practice a restrained diet to avoid excess and indulgence. We must prefer non-toxic foods or those that produce minimal toxins. Jain prescription is that to have a restrained vegetarian diet based mainly on non-violence and non-attachment. And if we intake a restrained, or if we follow a restrained vegetarian diet, it would help generating such neurotransmitters and biochemicals and maintaining such a sound metabolism in our body that would slash down or regulate passions of attachments and aversions, and consequently curb or low down our impure emotions like anger, deceit, ego, greed, etc. এবং সংযমী খাদ্যাভ্যাস মানুষের আচরণকে রূপান্তরিত করতে পারে, মানুষের আচরণকে পরিবর্তন করতে পারে এবং মানুষের আচরণকে আরো আধ্যাত্মিক পথে সহায়ক করতে পারে। এবং আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে মানুষের সচেতনভাবে আহার করা উচিত। জিহ্বার স্বাতৃপ্তি আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যে খাদ্য আধ্যাত্মিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না, যা সংগ্রহের উপায় থেকে শুরু করে ভক্ষণ পদ্ধতিতে শরীর মনের উপর যে জৈব রাসায়নিক প্রভাব আছে, সেই প্রভাবটাও অহিংস, সেই প্রভাবের অহিংস প্রভাব বিস্তার করে, সেই রকম খাদ্যই হচ্ছে আমাদের প্রকৃতপক্ষে ভোজ্য খাদ্য। So non-violent vegetarian food habit and restrained dietary practices would help subjugating all the impure emotions like anger, deceit, ego, greed, etc. সুতরাং জৈনদের যে অহিংস সংযমী খাদ্যাভ্যাস, সেটার প্রথম দুটো তার দিক রয়েছে। The first aspect is to avoid non-vegetarian food and to maintain a restrained diet. And in that restrained form of diet, the form of non-eating is also included, because it is also included under a kind of vows. It is also to be taken as a type of vows, as a type of brata. Now, there are many ethical practices regarding food. So we must, this James says, James
say that we must avoid honey, taking honey, because collecting honey harms bees directly. Even eggs are prohibited to some extent, because eggs are the progeny of multi-sensed animals. Consuming them means destroying life in its formative stage. They are also propagating to avoid some fruits of fig class trees like gular, anjir, banyan, people, and pakar. So eating these fruits causes considerable violence to both wasps and their progeny. They also propound to avoid some root vegetables. These prohibitions have some metaphysical and biological reasons as well. So I'm not going into the details why they are avoiding these foods, including these foods are vegetarian, but in the vegetarian diet also they propound some restrictions, because these are all potatoes, onions, garlic, carrots, and sprouting pulses. They are all seeds of infinite souls. They have layered body structures, so consuming them are a violence to infinite jivas. Butter and cheese can be consumed, but if they consume long after churning, they become seeds of numerous microorganisms. So we may consume butter and cheese, but not, but just after their production, not very long duration. Now, alcohol is strictly prohibited. Milk and dairy allowed if calves are not deprived. If there is cruelty-free sourcing of milk and dairy, they can be taken. Veganism in this sense is accepted if dairy sourcing violates the principle of non-violence. Veganism is accepted, but we have to check that the source of vegan food. So non-violent food habit must be accompanied by restricting excess in any object of sensual pleasure, including food. So restriction is the key one. Hitahar is mitaha. So, and in an ideal situation, a Jain diet is primarily consisted of grains, pulses, milk is accepted, yogurt is accepted, ghee, and non-prohibited vegetables and fruits. So this is the ideal Jain diet. There are some temporal and behavior regulations as well. No food after sunset. This is the famous Jain dictum. There are some scientific reasons also, because eating at night is linked to stronger attachment compared to daytime meals. And at night, at the evening or after sunset, there is possibility of growth of microorganisms on food is higher after sunset, so increasing chances of consuming living beings. And also human metabolism slows down after sunset, so there are also scientific reasons for no food after sunset. And it also has the benefit of intermittent fasting. So they practice some restrained eating practices, like eating less than hunger demands. So we must always eat less than what our hunger demands. We must limit the food types. Variety of food types, variety of foods are not to be taken. So we must limit the types of food, and we also must renounce taste gradually. It is a famous dictum of Rasa Parityak. So the taste should be avoided gradually.
not at a time. Fasting is an important aspect of restraint diet. And on the days of fasting, one should renounce all sinful activities as well. Abstain from indulgence in all kinds of sensual objects. The conduct of, and the last one is that the conduct of passionless non-eating in the dietary practice keeps oneself prepared by training the body and mind for detachment. All kinds of restrictions, all kinds of non-violence is primarily aimed at detachment of body and mind from the soul. We have to practice the detachment of body mind from the soul. All the spiritual, all these restrictions are spiritual rehearsal for that ultimate detachment of body from the soul. Preparation for embracing the religious vow of Sarkar. Sarkar is a voluntary, dispassionate abandonment of the body by prolonged fasting, when the death of a body seems inescapable. এখানে যখন মৃত্যু আনঅ্যাভয়েডেবল এমন কিছু যদি পরিস্থিতি আসে, তাহলে জৈনরা একটা ব্রত পালন করে, সেটার নাম হচ্ছে সল্লেখনা। এটা দীর্ঘ উপবাসের মাধ্যমে দেহকে শান্তভাবে ত্যাগ করা। এটা হচ্ছে একটা আসক্তিহীন পূর্ণ উপবাস, এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে দেহত্যাগের ব্রত নেওয়া হয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনো সময় নেওয়া যাবে না। when death is unavoidable, it is inescapable, একমাত্র তখনই এই ব্রত নেওয়া যাবে। These are the conditions: very old age or incurable disease, etc. So it is not to be considered as suicide. So it is a type of austerity, it is a type of penance. Voluntary, it is also voluntary, it is not involuntary, passionless. So ascetics and householders alike may undertake Sarkar, but they must have the right faith in Jain realities and principles. It is performed only at the appropriate time when death cannot be avoided. এই যে জৈনদের এই যে সংযমী খাদ্যাভ্যাস, অহিংসা এবং অনাসক্তি উপর নির্ভর করে এই সংযমী খাদ্যাভ্যাস, নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস, তার কিন্তু একটি জৈনরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জীবনযাপন করে আসছে, এই জীবনধারা পালন করে আসছে। এবং there is an empirical evidence that census 2011 census data shows Jains have highest longevity among Indian religious communities. 2011 census statistics reveals that the highest percentage of members in the above 70 age group among major religious communities belongs to the Jains. কারণ এই যে সংযমী খাদ্যাভ্যাস, অহিংস সংযমী খাদ্যাভ্যাস, সেটা কিন্তু জীবনযাপনের ক্ষেত্রে উপকারী হয়। দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এই খাদ্যাভ্যাস জরুরি। কারণ 2011 যে জনগণনা করা হয়েছে, সেখানে ভারতের যে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি আছে, তাদের মধ্যে 70% বয়স গোষ্ঠীতে জীবিত সদস্যের সর্বাধিক শতাংশ কিন্তু জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং এম্পিরিক্যালিও এটা প্রমাণিত হয় যে জৈন খাদ্যাভ্যাস এবং জৈন লাইফস্টাইল সেটা কিন্তু দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য উপযোগী। ধন্যবাদ।